started the recording part. Just see guys. Yesterday, just quick recap about the yesterday session. Is there any queries, guys? Till now, what we have done till now. Any queries? Like yesterday, we have done with strings part, and a few things were pending in the string. Okay, 1 second. I'll open this files. Okay, see guys. Till here we have done. Okay. Any queries with yesterday's class? Any one of you like while opening of this collaboratory of Python ideally, or any issues with any of the people, or else like everyone is okay with that? Let me know. Let me know. Everyone is okay with that. Please put it on chart if you people are not able to unmute yourself and talk in front of everyone. If you people are feeling shy, means you can put it on chart like. uh, Is there any queries still now about the collaboratory, this Python collaboratory we code collab? Is there any queries with this and anything else? If not, and if no, if nothing means if we'll continue session. Okay, fine. What I'll do, I'll be starting the thing. See guys, I'm starting here. Here, if you see this, in the yesterday class, we have discussed about the strings part. Normally, just quick recap, 5 to 10 minutes of this strings part, and we'll move on. Like yesterday, what we have discussed means like string data type in Python, string data type, data type in Python. Normally, strings are like normally. If you see here, strings are like string is enclosed in. Normally, this is like in string. Yesterday's class, just quick recap of yesterday's class. Enclosed in double quotes or single quotes, and the data type checking of this in this way we have to check, and this is the variable name already we have discussed earlier. In this my string variable, we are storing this Python, and if you're calling this print my string over here, it is returning of this is a thing which we have seen yesterday. And also we have seen about the indexing and slicing part also we have gone. So what exactly indexing is like? To find particular character or element from the from the particular variable means we use this. For example, this is a string, and in here, like indexing part, python, and these all things we have discussed. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5. If 0 of this, p. If you go with 2, this is t. Like this. One second, I'll elaborate this. P, Y, T, H, O, N. After this, after this, here if you see 0, 1, 2, 3, 4, 5. This is an positive indexing. Just repeating guys, 2 minutes will start. And negative indexing. Indexing. This is like -1, -2, -3, -4, -5, -6. If you keep here 2, you can see the output of t over here. -3, this part. This will be in this way the outputs will be. Okay, got it right. Okay, we'll start now. Okay, after this, at the end we have started the methods of this, like upper and lower methods we have started for this. Okay, we will see. And also after this we'll see few methods of this, like
count part. Like, one second. If you want to, if you want to, here just I'm running this. Just I'm running this. See, I'm storing this. I'm running this. One second, guys. It was running. Okay. After this, if I want to count my string dot count count a, how many are there? Like in this particular, how many a's are there? Like how many alphabets are there? If you want to count that particular thing, means we'll be using this count method. We'll be using this count method. Suppose, if you see this, suppose in place of this, if I write this, for example, my string one, if I store something like what I can take recently, Kalki, or else like uh, idiots. If I take this idiots, print print my string one. Okay, print my string one. Here, how many characters are there? If I want, how many i's are there? If how many how many characters, if I want to count characters, if I want to count, means like particular characters. If I want to count, if I want to count i's, how many i's were present? How many I alphabets were present in this particular thing? We use count for it. I'll show you. Just say my string one dot count I. So it automatically counts. If you use this s, it gives only one. If I go here, 2 3 4s, see now, 4s, it counts the specific character. It counts it counts specific character count, character specific character count count from the word itself. This is about the count part. Okay, this is about the count part. I'm commenting it out. I'll comment here. It is easy for you people. Count will counts the specific character occurrence in a word. In a word, in general way, I'm writing definitions. We are not relying on definitions. Just a few things like we use few. If you know the concept, it's more than enough. Okay. Okay, fine. So after this, find method. Find method. So my string, for example, if I want to find this, my string one dot find same I, first occurrence of index. What find will does, first occurrence of index. Like in this three idiots, for example, I'll remove this. One second, I'll take another example for this. One second, yes, give me a minute. Here what I'll do, I'll replace this with normal idiots. I'll run this. So what it does There is normally, some disturbance background. Uh, can you ask to mute? is there same thing with everyone, or else only Vipula is facing the issue, guys? Is it okay? Everyone, please put it on chat. Hello, guys. Everyone, or else like only Vipula? One second, guys. Okay, fine. One second.
2 minutes, guys. I'm closing my door. 2 minutes. Okay, fine, guys. I'll start. I think now it will be fine. Okay, fine. See, find is like if you want to find this find method. Find method. What find method will does means find method. It's going to like from this ed. It's this is the name. From this we are finding. Okay, edx in this. Okay, in this 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, occurrence of index I is in 0 index. I'm giving where it is, where this I is it, where this I, in which index it was in. So it's going to extract us. What if you can ask me here, two i's are there, it only gives first occurrence of the, it finds first occurrence of the index of specific word, index of specific word, first occurrence of index of specific word it's going to find. I'll show you. Right, find well, find well finds the first occurrence of the index of the word. I'll give you another example. If I go with this, I'll store this my string 2 is equal to, if I store this machine, I'll store just this machine, machine learning. If I store this, say after storing this, just I'm printing it out. After this, if I go with a, you can see my string 2 dot find a, first occurrence, only first occurrence in this machine learning. CHINEL its space is not there. 1 second. LEARNING 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 is G. Okay, if you count this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 0 is at 4. Right. Machine A is in index 1. Okay, that's the output. You can ask me, A is also present here. A is also here, you can ask me. But it won't take this. Only first occurrence of the first occurrence of the index of the index of the index of the specific word, specific specific first occurrence of the index of the index of that alphabet from that word itself. Okay, got it? Clear, guys? Is it clear till now? Any queries? Any queries, guys? Any queries? Let me know, guys, please. Any queries? Shall I move? Okay, fine. Re Shall I move? Someone have. Yeah, go ahead, go ahead. Okay, fine. Thank you. Replace. Right now, let's go for the replace method. Replace method in strings. Replace method in strings. For example, if I have this, if I what kind of output I can take, what kind of example means. Okay, my I'll take this string 3 something, and here I'll take hello world. If I take hello world, print
my string 3. If I print this, this will be the output. If I want to replace this, just say string 3 dot replace replace world with everyone. Just say. Here we have replaced. Replace is used to replace. See, in my string, you can see in my string variable, this variable, we have stored hello world. If I want to replace this any one of the thing, I want to replace this word. What I have done, just I have, just I have, just I have use the replace method. After what to replace? I want world to replace with which everyone, with which one, everyone, with everyone. So hello, hello, everyone, hello, everyone. Okay. Clear? Just we are replacing. If I want to give any other example, means my string 3 dot replace just this world comma, one second, before going into this, before going into this, I'll run this. My string 3. Okay, hello world. My hello. Here, world in place of world. Hello, hello friends. Hello friends. See, in this way, just it's going to useful for the replacement of the particular thing from the word. Okay, clear? Till now clear? Yes. Okay, fine. Let's now say the f function in Python. F function in Python. So, for example, if I'm giving this first name is equal to, I'm just taking example of Narendra. Okay. Last name is equal to, I'm taking example of just Modi ji ka example le raha hu. It will be good for me. Okay. Just full name I'm writing here. Just see guys, just I'm storing this. Okay. After this, full name, full name. Okay. This part. Okay. Here, just see guys, nothing to do. First name, first name, and after this, you can just easily say, just say last name. In flower brackets, we have to keep, or else like in this way. I'll make sentence full is equal to f function of this. After this, square brackets, flower brackets. First name is Narendra, and second name is this part. Got it? Wherever if you have kept this flower brackets, you can see it was replaced with Narendra. This variable part we have taken this variable, sorry, this part just we have gone here, this part came, this part will come here like this part, one second, this part have came, first name is this, last name is this. So again, in place of that, it was replaced Narendra and Modi. Just observe this, Narendra and Modi, and everything is same. If you see this, first name Narendra, last name Modi. I'm writing like this. Just say sentence is same. First name is and second name is this way same. Just
If we use f function, if we keep flower brackets and if we mention variable name, the in with this variable what is stored, it's going to check. It's going to check in the first name if we mention. It's going to check like this. If it is in this variable, what it is there, Narendra is there. It's going to replace with that itself. Clear? Anything else till here? F function. This is called as an F function. Clear? Anything else? Okay, fine. What I'll do, is it clear, guys? Anything else? Guys, let me know. If no queries, I'll move on. Please put it in chat. If you people are feeling shy to unmute yourself, and if you people are, sorry, if you people are feeling shy to unmute and talk, means, can you please put it on chat? Guys, everyone, is it clear? Guys, clear? Anything else? Yep, clear. Okay, fine. So what we can do, like, for example, if he uses this, and also you can capitalize this. First character also you can capitalize this. Here, capitalize method, capitalize method. This is user to capitalizing character. See, nothing to do. Just if I go with same hello world example, just see, guys. Hello world. I've stored. What I'll do, my string dot capitalize. Say capitalize parentheses. Sorry, for where it is, like it was stored. Sorry, my string I've gone with my string 4. So h was capital चल गया. H was, 1 second, I'll show you. 1 second. So is it like every word the first letter will be capitalized? Yes, every word of the first letter will be capitalized. I'll show you that only. I'll show you. 1 second. 1 second. My string is equal to my string is equal to hello friends print my string. If it is like my string dot, sorry, only first letter will capitalize. Here I thought might be here capital W. No, only first letter will capitalize. Second name, for the second name, first letter won't be capitalized. I thought here it wasn't capital letter, it made in that way. Okay, only first letter of that will be capitalized. Okay, this is one method. And also another method is title. This one, I think this one will makes it in that way. 1 second, let's try it. This one, I'll try with this one. This one will makes the first letter of the first name hello, and friends also it makes. 1 second, this one will makes. Yes, you can see now. Got it. Title will makes. Okay, capitalize will capitalize only first letter of the word, and title will like first names, first name, first letter over here. See, if you can see, H was capitalized, and also F was capitalized. H was capitalized and F was capitalized. Here
only H was capitalized. With this, capitalize only makes first character. Here, this first letter of each and every like first name, first character, and second name, first character. This is going to make. Okay, got it? Clear till now? Any queries? Uh, um, I have a question not regarding this one, but do you provide any materials regarding these string functions, everything, anything? Do you have anything material just to refer later, just to I'm having study? my previous files which I've told to various institutes. I have my previous old files. You can go through that, and also you can go through this also. This is more than enough. This is more than enough. No, I understand actually. So we can go through the videos and we can do, but obviously it's like it might be little bulk, right? Like string functions, not only these things, there will be a lot. So do you have any document or any material or something to go through, like to study? Like very fast in that way. You're asking me, na? Like PPTs means you can go through like each and every slide very Yes, fast. yes, yes. Okay, I don't have that kind of thing. If anything else, I'll check with that. Randomly, it will be like I don't have that much clear cut of that PPTs. So this will be good, which I'm preparing like in very general way, which I'm writing this kind of stuff. This very see, it's very easy to go through, na? Okay, okay, okay. Okay. So these things you'll share. That's what you're saying, right? This thing, yes, these things already you're receiving also. Say here you see classwork, yesterday work, eighth na say Okay. already it's there. Already it's there. See, in general way you can understand this stuff now by watching recordings or else like if you look at into this, it's very easy for you to recall the concepts now. Okay, okay. Mm. Okay, Here got it. nothing. Uh, Here we have not uh, gone to that level of concept. That's why I've not yet written. It's very easy to like this file also you'll be receiving now. Here you can read it out. Here capitalize each word, and if you practice it, it will be very easy for you. Title will capitalize. Are we going to? Yeah. Okay, each word first word and last word. Okay, I'll write this first word and last word. Okay, got it. Till now, we have gone with strings part. Almost strings was completed, guys. It's more than enough. Important things we have seen. Strings completed. Python strings. Okay. I'll go with the I'll go with the another new notebook of this. I'll open this. I'm saving this file. Okay. I'm closing this. Okay, no worries. Good. Here I'll be starting the new topic of this Python lists. Okay. Already as per our discussion, already have told you that integer, floats, boolean were data types, and also strings is also data type. List another data type is like right now we are going to discuss about the list. List is also one of the data type in Python. List will enclosed in square brackets. This is enclosed in square brackets like this. So if I go here, if I write here, say,
lists data type Python. This lists also enclosed in, normally if you say this, I'll take this variable, my list is equal to, if I go with this 1, 2, 3, and this part like Python, Python, hello, and 3.555, and after this if I go with this true, and after this integer float boolean also registered. Okay, fine. Another like 1, 2, 3, and see, this is a list which is enclosed in list is also data type which is which is enclosed in square brackets, which is enclosed in square brackets. And after this also, if you see this, and list also contains another list inside it. List data type list list data type contains multiple list data type sorry list inside list we can contain multiple data types inside the list we can store multiple data types multiple data types. And also it can again it can contains another list also inside it. And list can contains list inside it also. Okay. And list can contain another list also inside it, like this one. This is called as an nested list. Okay, I'll show you. We'll do code part over here. Let's see. List is equal to 1 comma 2 comma 3 comma, and after that hello, after this world, after this 3.555, after this true. Okay, if I just see, I'm just print, I'll just store it out first of all. Here it is connecting. So if I print this, print my list. So, and if you check the type of this, already we know to check the type of the data type, we use this my list. Okay. See, this is a list which stores multiple data types in it. Here you can see integer, you can see inside this list, it was enclosed in square brackets. Integer data type you can see, float data type you can see, and boolean. True is like boolean data type. This is like boolean data type. This also you can see inside the list. Okay. After this, I'll show you this again. My list one is equal to, just copy this, just copy this. Okay, I'll paste here, comma, comma, 1 comma 2 comma 3. See, here also, see, if I execute this, print my list one. If I execute this, see this, list will stores different data types inside it. If you check the type of this, my list one, this is a list. Clear?
This is about the list part. Clear? List is there. More we'll discuss. Okay. Till now, is it clear what we have gone so far? Yes. Okay. And also here also indexing and slicing will be there over here also. Okay. That is called as an, let's see now, say now, list indexing. Okay. List indexing. Okay. What is indexing? We know, we have seen indexing starts from 0, and these all things we have seen. Okay, just I'll take this, just which one we are targeting. I'll take this part, I'll copying this, I'll explain here. Just say I'm pasting here. Just say indexing, we know. List indexing now. One second. List indexing part. Okay, after this, if you see here, what were the things we have stored? My list is equal to 1, 2, 3, hello, and world, and 3.555. After this, true. So in this, if you go for the indexing part, this will be 0, this will be 1, this will be 2, this will be 3, this will be 4, this will be 5, this will be 6. Positive indexing. And if you go for the negative indexing, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Okay, this is for positive indexing, this is for negative indexing. Same. If I execute this, same, it will be executed in this the same way. My last 0. What is there in 0? That will be the output over here. You have to mention it. If you go for this 6 part, my my list my list is equal to 6. If you're going with my list is equal to 6, that will be like true. What is there in this is there in this. Okay, this is going to be output. Let's see practically now. Okay, let's see practically now. So after this, see now, just if I print this, print my list I've stored in this. See, already we have stored this in the my list variable. So already we know my list is a variable. In that we have stored this like above part how we have stored. After this, just say my my list my one second. Okay, my list 0. What is 0? I'll write here. See, this is 0, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, if I execute 0 over here, the output will be 1. If I execute 6 over here, the output will be true. List also, indexing is same. Indexing is same in each and every data type. Okay, indexing is same in strings. Till now what we have seen, strings we have seen, list we have seen. There is no difference. Indexing is same. And also if you go with this, print my string 1. Sorry, my list 1. Sorry, list 1. In this list 1, we have stored this. In this list 1, we have stored this. Okay. If I want to extract this 1 to hello, what will be that means? Here that becomes like this. See, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6. This entire thing becomes 7, seventh index. Just say my string 7. Sorry, my list. I'm forgetting the variable name. Sorry, my list 1. So this part you can see here. My this we have taken this part. Clear? Is it clear? Till now, is it clear? How can we access the seventh list like separately? Can we do like 7 of 0 or something like that? We can do that. We can do that. I'll show you soon. If you want to, again, if you want to extract the elements inside it, just say nothing to do. My list, my list 1, my list 7. From this, again say 0. Again, it becomes from the 7. Again, it becomes this is like say 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This thing inside this 7, it becomes 0, 1, 2. Inside the 7 it becomes like this. I'll show you soon. 7, 0 means 1. Say if I take this same, sorry, okay, same my string my string 7, 1. Sorry, again I'm going list, not my list. It's not my string, it was like my list 1. Got it? 2. If I want to get this hello part in 7, if I make it 2, I'll get hello. Clear, Vipula? If you want to get the entire list in 7, then like 1, 2, and hello. 1, 2, and hello. Just take 7. Take 7. Okay. Just take 7. Got it? Clear, guys? Still here? Any And queries? this my list and my string, are you defining it somewhere? Yes, I'm defining it somewhere. Like I have defined it here. My list, I have Okay. defined it here. I thought in previous file I've gone with my string now. That Uh-huh. unfortunately I'm using my string over there, but I have defined here. I've defined in my list part. Okay. My list sometimes like unfortunately like in the previous file I've used recently we have completed strings part. There have used my string. Na? In that way, Yeah. like here I'm going with like my string. Unfortunately, Okay. And you're not initializing the my list anywhere, right? means come again. Like in Java or other languages, we will need to initialize the string value, right? That part I don't know about Java part, but just we will store here. That's it. Here this will be like variable part. This Okay. my list is like a variable. Here we are storing this. This list we are storing here. Right, right. Okay. Java, that will be a different Java and JavaScript. That some idea I'm having about JavaScript, like for variable storing, var, let, const, that will be Yeah, there. Here yeah. it there is no difference like here, and also difference over there and here is like in functions. But here we use def keyword, and there we'll be using my function something. Okay. Few differences, that's it, in JavaScript to Python itself. But Python is very easy language comparing to the all programming language. Okay. And you need not like, let's say if you're taking a value decimal or something, if you want to put my list, let's say my list as an example, and that property, if you want to put it as decimal, do you need to initialize it or it just picks up? Sometimes like means like we have to tell it out. No, we have to initialize means like you're we have to uh, we have to tell Python you're telling in that way. Like I'm not getting you once again. Yeah. Do we need to tell Python that this is a We don't decimal? know. We don't need to tell. Python knows everything.
Oh, okay. Python knows this. If I store this, say a is equal to 3, Okay. Python is automatically of this. Type of this a is int. I see. Okay. If b is equal to 3.5, and if I store this, type of b is like an float. Python knows. Oh, that's nice. Okay. I don't know about that language. Like you're saying, there we have to. You're Yeah, we telling like need to initialize it, like if it's a varchar, if it's a decimal, or it's a string like that. So yeah, this is that better. part I don't know. Okay, fine. Yeah. Yeah, Python knows. Okay. Okay, got it, guys. Any queries till now? Any queries till now? What we have gone so far? Why? Because like a few new people I can see, they can ask me queries if they want anything else. Like few people like yesterday. Any queries, guys? Like Ramya, Anu, Kiran, Madhu, Lokesh, Hari, Venu, Vasu, Ramya, Vikula, Satish. About the course or about any queries like how we normally we receive in this way every day live class work will be there, guys. So again, I'm telling for a few people, so every day live class work will be there, whatever the live class stuff, handwritten stuff, like in very understandable way, which I'm writing it out. And also this all files will be shared, these all files will be shared. And also normally this is in collab part from the directly Google part we're doing over here. Just saying, here Google collab. And also here, this if directly we can use this directly, this files automatically it's going to store in our drive part itself. Okay, this link already I've shared after creation of after creating the group from the management side. I'll dump this particular link in the group itself. Okay, any queries till now which we have gone so far in the list and the strings part? Very easy language comparing to other languages. Little I'm saying that was like another till now, the all the programming language will be, if you look at into that language, most of the people are very much afraid of that. Like Python is not that much. Python is very easy to learn, easy to write the code and everything. Okay, anything else, guys? From here we'll be continuing from tomorrow. Okay, session will be like 7 to 8 p.m. I think. Okay, anything else, guys? If no queries, you people can leave. If any queries, you people can stay back. So Vera, for data analytics, how much do we use this Python, and what is the purpose of using Python or any other language like R? Normally, normally I don't know about R, but what I know about the Python over here is like Python for the data cleaning we can do with Python, and outliers handling and pandas libraries will be having in Python. Normally the libraries code of that libraries have written in C language, and Okay. also C plus plus, some other languages that which we can use it out, like how we are using print for the printing out, and Mm. length how we have seen length, and these methods like count, how it have counted directly for Okay. few set of rules how it was made. In the same way, Python is having the beautiful libraries for it to make the difficult tasks into the very easy way. If you look Oh, at into the code of the machine learning part, machine learning code is only one line of code. You won't oh, believe it. And oh, and and the
background of it, background of the machine learning will be like in this way. Background of machine learning, if we want to discuss, if we are discussing with one algorithm, that will be like in this way. I'll show you this in this way. Background of this, if we go with one algorithm, see, in this way, predict a line and how the line will be and how it's going to predict and these all things, but the code will be in only one single line of code in machine Right. learning part. And all that is a Python beauty of Python, and in pandas manipulation will be doing the manipulation part. And what if you see the look at into the CSV files and Excel files, we can upload that kind of files over here also, like in this atmosphere also we can upload here in this atmosphere we can upload, and we can do each and everything with that file. What is the count of rows and columns in that file, and where the exact missing values are there in that particular file. Easily, if we write one line of code, it's going to give us a count of it for that Okay. particular column. This many missing values are there. And also and also with this Python, we'll be converting the categorical to numerical. And why categorical to numerical means, like, we won't, like, normally machines won't understand any language apart from the numerical language. Machine don't know English, Hindi, Telugu, Spanish, French. Right. Any machine don't know any of this language. This machine knows only one language, that is none other than that is numerical language, that we'll be doing encoding part. It For everything libraries will be there. And Right. that scaling we will do, and this machine learning algorithms, model building, after the model building, and how we evaluate it, whether that how that particular model, after training on that particular data, will be taking some part of data, will keeping aside of the data, and how the prediction happening over there, will be comparing that. And will be normally we focus on the building part. And normally with this, after completion of this, normally what happens means, the like deployment team, like DevOps team or any other team, will take this thing, file of us, which the work of us, into Right. pickling file or anything. They're going to build the application from this. We can build the application of this by using I see. class. That we won't discuss, but building part we'll be discussing about the building part. Okay. That is the use of Python. Like, and Matplotlib Seaborn libraries, if you see, Matplotlib Seaborn libraries are completely for this visualization part. In Python also you can visualize the things. Okay. Here also you can see the graphs and everything. You can ask me, like, why only Python? Like, if you see Power BI or Excel part, there most of the people, in Power BI also we can go with the data cleaning part, but most of the people who loves Python and who know Python, they'll clean the data in the Python itself, and after clean file, they'll take that to the Power BI atmosphere on tablet atmosphere. They'll perform the reports and dashboards over there normally. Why is People that? who were not, hello. Why is that? People who loves that, efficiency is more comparing to that particular Power BI. If we clean data over there, here people who loves pandas, they'll do here. Even I do here in No. pandas. Okay, if I Okay. do directly, that was like boring part for me, doing cleaning part and stuff, all that in there itself. Here it will be like very easy for me Right. in that way. Libraries and number of libraries is the uh, advantage of Python. Okay. Okay. Anything else, guys? If anything else, you can stay back. If no queries means, people can leave. Okay, fine, guys. If no queries means, we can wind up and we'll meet tomorrow. Okay. Veera, Veera, I have one more question. Okay. So I'm planning to do a career switch from Pega to this one, data analytics, because I felt it is a little interesting. Okay.
And Pega is not much of the coding, it's more of writing the logics for the code. And I feel data analytics is something not much of coding, right? So, uh, without much experience, will I be able to perform well? I'm not sure about it. You can perform well, and also like uh, non-coding means like you don't know on which what kind of role you can expect in this data analytics. Like so few companies, if you're going with this Power BI or if I give you example of Hmm. uh, in Power BI, people are working as a data analyst. In Tableau, people are working as a data analyst. In Tableau, data analysts are there. In Excel, data analysts are there. In Python itself, PDA part, who is going to arrange the data and set the data for the data scientists, also data analysts are there. I see. Different. Like you cannot expect the what kind of role, what kind of work you're going to get over there. If the company is like service based, they're going to ask you to go with Power BI sometimes, Tableau sometimes, and Excel sometimes, and Python also sometimes. Like it depends on the client requirement. Right, Most of the companies, like client service based companies, won't tolerate you with this one or two, like Python, मेरे को Power BI आता है, Tableau आता है, I'm good at data analyst, but they won't tolerate you. Like they want more skill set now. oh, Skill, this kind of things will be there. You don't know what kind of thing. If you know all this, like if you are good at Python, also Python is very easy. I'll teach you in that way, and also I'll go with, and also I'll suggest you one uh, this coding game will be there. There you can okay, easily practice the Python itself. Not that much logic. Means like your in Pega part, you got vexed up with the writing logics over there. Na? Here, right, not that much, I think, but sometimes you have to. If situation demands, means here also you have to face that kind of situations. But right. for that No, logics part, uh, everyone will right now relying on chat GPTs, and without Google, no one cannot write the code. And sometimes big, if you're going with that kind of logics means. yeah. And Pega is a bit easy compared to, I mean, I wouldn't say it vexed me. Okay, Uh, The uh, opportunities are less, that's it. okay. Veera, I just wanted to know one thing. So, data analyst is like Python, and then you have one tool that is Power BI for data presentation, right? Yes. Is it For so? You do all the cleansing, data cleansing, everything will data. do. Everything will do. Everything is in the data in the Python. Like analysis, Everything. anything, any analysis In that you have to do. here I'll show data cleaning part, and also in Power BI also I'll show you data cleaning part. In Excel also I'll show you data cleaning part, how to do and how to fill the missing values and that all No, things. so it's basically see I actually worked on data warehousing environments. Like I have experience on Informatica tool. So the thing is like Power BI or Talent is something like to present some data in a meaningful form, like charts or like pie charts to the business, how the business Yes. is doing Yes. and all. That's the part Just they get it from the to Power BI at Talent, right? the So story of back the data. Power BI will the story which data tells we can see in the form of like charts and reports and dashboards. Like we'll be presenting the day to day. We can like in which way we want we can do in that way in Power BI itself. okay, but so backend it's like they use some different tools like either data stays or like Informatica, like any ETL tool to do all the cleansing and then arranging the data in a meaningful form, like That aggregations, like that all the I don't things. have idea about it. That was like data engineering Okay. part you're discussing about, right? Oh yeah, yeah, yeah. That data engineering role, what happens data engineering, I think normally they'll be taking data and they'll be cleaning and they'll be keeping again back in their uh, respective warehouses, I think so. So how is the Normal Python used here? Just wanted to know because obviously, like now you're saying Power BI is like so data analytics is nothing but again you're seeing some insights of information story, like yes, the meaningful story which data information in tells. the data, right? Like Yes, right. you get the business data and then you'll be seeing how to generate some meaningful data with that.
So how the Yeah. Python is used here? That's what I'm trying to understand. Like, is it like Hadoop also they have Spark and all everything like to do some analysis that with the data, correct? that Like, that Hadoop and Spark part, I don't have that much idea about it, but I cannot compare compare that with here. But I can tell you about Python. Like we'll be doing the missing values removal and outliers removal, and this outliers removal, Pearson correlation part we'll discuss, and libraries part we'll discuss, and how these how to extract this stuff from there. What does normally if you use some filters and DAX, if you write in Power BI, normally very easy over there. Here we have to write some code over here in Python. And also in machine learning part, only one line of code. Already I've shown you in this way. Previously I've shown you. Once again, I'll show you one thing. See, this all things we'll discuss. The code will be in one line. I'll show you the code once again. I'll show the recent code, decision tree. This is a decision tree. Some hyperparameters are taught. After this, the code will be like, one second. I'll show you the code. Code will be like single line of code. That's it. One second. One second. I'll show you. data science is nothing but machine learning. You'll be No, no, teaching, right? we're data science and data science part. In data analytics, we won't touch the algorithms. In data science part, we'll be going with algorithms part. Algorithms intervention will be there here in the data science part. Okay. In That's the nothing but the machine learning, correct? Yes, that's nothing but not only the machine learning, and most of the people like data scientists will till machine learning will be called as a data scientist, and after that, if deep learning and this, if we go for the computer vision NLP, that was a different part. That was an AI part. Okay. So in data analyst, you'll be having Python and then Power BI, two tools, correct? I mean, like Python, Python is the Python, language, Python, and then Power Power BI, BI. SQL will be there. We'll be discussing about the SQL also, and Excel Okay. also will discuss. You don't know that only I told now, like data analytics only, like data analysis we will be discussing in Excel, SQL, Python, Power BI. Got it? Okay. Data analysis. And what After that, what do you cover in the data science part? data science part will be covering this all algorithms. Like a decision tree will cover decision trees and random forest, and I'll show you this. One second, I'll show you here only what are the things. Almost like, and also on that day also I've shown you a thing. One second. One second. I'll show you my portion. One second. Which I've given to Harsha trainings. Say these all things will be covering. Okay. I'll be showing you cat and dog classification also here. How we do the classification of that, and we'll discuss this machine learning part, supervised, and in deep learning part we'll discuss this all thing. Artificial neural networks also I'm going to discuss about this also in data science part. That is an AI part, initial stage of an AI. In CNN part, computer convolutional neural network parts, we are going to discuss about the, if we can upload the image here also. We can upload the image into here also. We can upload image here also. We can upload image here also. We can write it that also. In that all things we'll discuss.
So, how many weeks is the data analyst program and how many weeks is the data science? Data analyst program will be 3 months, and data science program will be 4 months. 4 months. And it is not mandatory that we have to take data analysis, right? Data science. You No, can no, even get this, the job with yeah, the you data can. analyst, right? Analytics also can go with this. Within 3 months, you can complete this data analytics. Here, the course was like this and full tax. Sorry, full stack data science. Like after completion of this all data analytics related things, we'll be going for the uh, machine learning stuff. These all things. Why? Because like few If you people don't mind, can you share the topics? Just wanted to know. Uh, already have shared with management. You can ask them. They are going to share you this all topics. okay, okay. So it's up Okay. to us that we can, like if you want to go for data science, we can go. Otherwise, we can just go stop with the data analyst. Stop with data analytics you can. But like this was like a full stack And how is data the science part. market like? So you get the good pay for the data analyst as well, correct? Right? Means like the every each and every company is now relying on data, not only now, uh, not only now, in tomorrow also. Definitely most of the companies, they want to know about the story of their data, what exactly happening. Then only they can do something. Like if you go for the, if you go near doctor, how they cannot treat you without your reports, health reports at all. In the same way here also, data analyst is like a doctor. Without, after seeing these all, what exactly the story of the thing data, they can analyze the things in a way like what exact they can present the stuff in the form of the reports and dashboards. Hmm. I'm answered to you. Each and every company, and tomorrow, if you see, lots and lots of data is generating. Yeah, that's true. They want to Yeah. know the story of the data. For that, they'll be having a data analytics team. Yeah. Each Hmm. and every company, not about the small scale, large scale, mid cap, and each and every company. It depends upon the size of the data. The size of team is going to depend upon the size of data. After learning this all things, we don't know what kind of role we'll be getting over there. Okay. Yeah, got it. So even with the data analyst, you can find a good job. Good Hmm. job. And also, most of the people, if literally I'm saying, most of the people switching from AI to data analytics also. Why? Because like in AI part, burden is more. In Yeah, A yeah. part, in burden is Hmm. more in A part. Computer vision, people have seen few people from computer vision, they've got switched to data analytics part. Why? Because like burden is less over here, and in there you have to invest your entire you have to be extraordinary over there in A part. You have to, if you have to work, means very extraordinary over there. You Okay. cannot imagine that kind of extraordinary. That's why I've seen so many people who were switching towards this. This was like Yeah, easy, so not basically, that much burden. I have experience on Informatica Power Center, ETL tool, 8 years Okay, experience. So I did worked on multiple projects, but it's in the back end, like managing the data and then generating the data um, okay, in the meaningful form, doing the transformation, cleansing part, everything. okay, So I'm thinking that data analyst would be nice because I am also I mean, like data science is something which is like you have to be really extraordinary, and then have some time, more time, dedicated time for that. Only then you can excel in that. So I am like having some challenges because with the kids and all, I'm not sure whether I can do it or not. So I was just thinking okay, whether I can go for data analyst and that's enough for me because I do have experience something on data side, like how the data, like I have worked on Oracle, Teradata, everything, all the databases. okay. Great, great, great. It sounds good. Even Python I have worked, but not much. But Python.
knowledge I have little bit because I have worked for one of the project where they have the Python. Okay. So that's what I'm. So what do you suggest? Like data analyst is it's good for beginning, right? That's what I'm trying to understand because I It's have a break in my career, so I'm it's trying to good come for back again. beginning, not only for the beginning part. To you can settle down your in your life. That's it. Okay, that's what I want to know because I have You can settle small down kids completely. You and can so I set have it to over really there. focus on them as well. I know data science is little it's very complicated. It's not. I mean, like you need to invest some time in that, correct? Like algorithms, and then you have to be That like keep on updated all the time. yes, and also data science is like completely like Korean movie without subtitles. North Korean movie. In that Korean movie also North Korean movie without Oh, subtitles. If we look at into that, how it will be in that way, data science will be. The machine learning algorithms and deep learning algorithms, all things. yeah, that's what. It's little challenging. It's not that I do have experience on the data side. But machine learning is something which is like you have to be really good. You need to have really good knowledge with the people. So, Initially, to make sense, while recently, not recently, like while in the beginning of my journey, studying journey about this computer vision part, it was like completely like to understand the roadmap of it and to make sense of that everything. It have taken me more than 1 month by okay, exploring the things. okay, Computer vision part will be in that way, and data science part will be like somewhat easier, but it takes some time. Not like it takes like to settle down, to take settlement for your settlement of your mind over there. It will be like 1 or 2 weeks minimum. okay, What he got is teaching, to understand that, to make sense of it, what he is teaching, he's saying something, he's going in that way, you'll think for that algorithm. If I open actual values, predicted values, X train, Y train, algorithm will be in this. This is the best fit line. This is actual values. This is the prediction part, and the unsensed data is this, and it. everything will be like interlinked. If you missed one session over there, it will be very hectic for you to cope up with the upcoming sessions over there. Okay, okay, okay. Theory part is more, and coding part is only 1 2 lines. That's it. Oh, basically, it's like you have to understand the algorithms, like binary tree Algorithm. and Yes. like those things, right? Algorithms, and also So, the algorithms depends upon the types of algorithms will be there. It depends upon the output column, how the output column is like classified, or like a continuous column. If the mhm, continuous column is continuous, like sales column, we'll be going with regression algorithms, like. And also if the column is like binary classified, we'll be going with the classification algorithms, and zeros and ones if the output is like. And in mhm, the regression also, if in regression part also, three things over here is there mainly, like simple linear regression, multilinear regression, polynomial regression. And a simple linear mhm, regression, one input and one output. And the polynomial regression, the curve will be like in the data is non-linear. For that polynomial regression we use, if we go for the multilinear regression, multiple independent columns and one output column. So have to target that, that will be an 3D level of that. We cannot see that data also, like everything will be done by the algorithm itself. Just will be in this way, this happens in this way, we'll discuss. For the 3D part, if it's more than 2D, we'll discuss in that way. And also a logistic regression, how this data is going to bring into this probabilities of 0 to 1 range, how these activation functions will be there. mhm, And if data is more, we have to convert that into one range, like zeros to one in between. Some set of rules for each and every activation function will be there. These are all things we have to discuss, and we have to evaluate it. How we take the test for the students part, and we have to take the test for the training of the data. What kind of data I've trained, for that we have to go for the test part. Like evaluation matrices will be there, confusion matrices will be there, type 1, type 2 error. And after this, decision tree regression will be there, classification will be there, random forest will be there. And this particular part, how we decision trees means like how we select the top column as a root node. These all things will be there. It was an we cannot without uh, even I have to bring my notes, and I have to keep aside to teach machine learning. okay, okay.
Okay. Got it? Means like Yeah, we should got it, not got miss it. a single thing also over there. Got it, got it. Got it, right? Anything else, guys? హలో. No, tell me, Lukesh. తెలుగులో మాట్లాడదామా? మాట్లాడింది కాదు. నేను రీసెంట్గా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను. ఓకే. డేటా సైన్స్ ఆర్ డేటా అనలిస్ట్ ఏది మంచిది అంటారు? ఇప్పుడు డేటా అనలిస్ట్ మంచిదే, డేటా సైన్స్ కూడా మంచిదే. జస్ట్ పీపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ హిమ్ ఇన్ తెలుగు, డోంట్ మైండ్, బికాస్ హీస్ ఆస్కింగ్ మీ టు గో విత్ తెలుగు. ఓకే ప్లీజ్. ఓకే ఫైన్. అయితే ఏమీ కాదు, రెండిట్లో ఏదైనా సరే. లైక్ నువ్వు తీసుకోవాలి అనుకుంటే, నువ్వు చదవగలుగుతానంటే డేటా సైన్స్ తీసుకోవచ్చు. లేదా నాకు బర్డెన్ ఉంది అనుకుంటే, లైక్ విప్లవ్ గారు లాగా బర్డెన్ ఉంది అంటున్నారు కాబట్టి నేను డేటా అనలిస్ట్ సజెస్ట్ చేశాను. కొంచెం చదవగలుగుతావు నువ్వు అంటే మటుకి డేటా సైన్స్ తీసుకో అంతే. అంటే నాకు కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంది డేటా అనలిస్ట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ దిస్, ఏమేం స్కిల్స్ దానికి కావాలి, ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది. అవును. ఎక్కడ మీది, ఎక్కడ చదివావు డిగ్రీ? నువ్వు ఎక్కడ చదివావు? అంటే లోకలే, మా ఊర్లోనే చదువుకున్నాను. ఎక్కడ? బండి ప్రొద్దుటూరు, ఎక్కడ? అచ్చా, ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే. ఏమి కాదు, ఏమి ఉండదు. జస్ట్ యూ కెన్ చదవచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది నీకు అర్థమవుతుందా నార్మల్గా? క్లాస్ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తున్నది నాకు అర్థమవుతుంది. నేను అలానే చెప్తాను. అలా నోట్స్ ఉంటుంది, జనరల్గా ఉంటుంది నోట్స్, నీకు రిఫర్ చేసుకోవచ్చు, నువ్వు చదువుకోవచ్చు. ఇంగ్లీష్ అంటావా, లాంగ్వేజ్ అది. ఇంగ్లీష్ అనేది ఎవరైనా నేర్చుకుంటారు. ఒక్కసారి నువ్వు గెట్ డౌన్ అయ్యి చదువుతూ ముందుకెళ్తే, నో వరీస్ అబౌట్ ఇట్. డేటా సైన్స్ కి డేటా అనలిటిక్స్ బేసిక్స్ అంతే అనుకో. విప్లవ్ గారు మీరు తెలుగువా? నా తెలుగు. లిటరల్లీ వాస్ కంప్లీట్లీ షాక్డ్. లైక్ నేను మాట్లాడుతుంటే విప్లవ్ గారికి బర్డెన్ ఉంది కాబట్టి డేటా అనలిటిక్స్ సజెస్ట్ చేశాను, మీకు అందుకే డేటా సైన్స్ తీసుకోమన్నాడు, కొంచెం చదవగలుగుతానంటే అన్నాను. ఐ వాస్ షాక్డ్ కంప్లీట్లీ. దట్స్ ఓకే, దట్స్ హలో. ఓకే. నా తెలుగు. ఓకే ఓకే ఫైన్, తెలుగు. ఓకే ఫైన్, చెప్పండి చెప్పండి. ఓకే. సో డేటా ఓకే ఫైన్, చెప్పండి చెప్పండి. డేటా అనలిటిక్స్ కి డేటా సైన్స్ కి వెళ్ళాలంటే డేటా అనలిటిక్స్ మ్యాండేటరీయా? మ్యాండేటరీ అంటే మన కంపెనీ దేని మీద వాడుతుందో తెలియదండి. లైక్ చెప్పాలి అంటే ఎస్క్యూఎల్ మీద పనిచేసే వాళ్ళు కూడా డేటా సైంటిస్ట్లు అంటాము. ఓహో, ఓకే ఓకే. ఎస్క్యూఎల్ మీద కూడా పనిచేస్తారు డేటా సైంటిస్ట్లు. ఎవరు వాళ్ళు చేసే రోల్ ఎవరు చెప్పుకోరు నా రోల్ ఇంత తక్కువ అని చెప్పి. ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా చూడండి ఐటీలో, నా రోల్ కి మించిన రోల్ లేదంటారు వాళ్ళు, ఎవరిని పట్టుకున్నా సరే మీరు. అవును, అంతే. అంతే అంటారు, అంతే అంటారు. నా రోల్ కి మించిన రోలే లేదంటారు. కానీ చెప్పడం ఏంటంటే, అక్కడ ప్రాజెక్ట్ వచ్చి వేరే కంపెనీలో కూర్చునే తలకి ఇలాంటి పని అక్కడ చేయలేదబ్బా, ఇది ఛాలెంజింగ్ ఉంది అంటారు మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చే తలకి. ఇలాంటి పని నేను ప్రీవియస్ ఇప్పుడు కోర్స్ ఇలా ఉంది కదా, డేటా అనలిటిక్స్ డేటా సైన్స్ మీరు ఇంటర్లింక్ అవుతుందండి. ఎలా ఇంటర్లింక్ అవుతుందంటే, మనం ఎక్సెల్ లో నేర్చుకున్న టాపిక్స్ పవర్ బిఐ లో మ్యాచ్ అవుతాయి, పవర్ బిఐ లో నేర్చుకునే ఎస్క్యూఎల్ లో మ్యాచ్ అవుతాయి. కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏవైతే మ్యాచింగ్ ఉంటుందో అక్కడ మనం లాగిస్తాం, వాటిని లాగిచ్చి ఎక్కడెక్కడైతే ఎలాబరేట్ చేయాలో అక్కడ ఎలాబరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఓహో, ఓకే ఓకే. అర్థమైందా? ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ కాబట్టి పీపుల్ ర్యాండమ్ గా బేసిక్స్ డేటా సైన్స్ లో మనకు ప్రతి ఉపయోగపడచ్చు. దాంట్లో, మొత్తం దాంట్లో జస్ట్ ఎక్కడైతే టాపిక్స్ లైక్ అంటే కొంచెం మ్యాచ్ అవ్వవు దాన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తామే కానీ, మ్యాచ్ అయిన టాపిక్ ఎక్సెల్ లో బాగా స్ట్రెచ్ చేసామంటే పవర్ బిలో స్ట్రెచ్ చేయము దాన్ని. ఎస్క్యూఎల్ లో మళ్ళీ ఎస్క్యూఎల్ లో టచ్ అయింది అంటే మళ్ళా పైథాన్ లో స్ట్రెచ్ చేయం దాన్ని. ఇది అక్కడ చూసాం కదా అని చెప్పేసి ఒకసారి చూపించి మళ్ళీ దానికి ప్రీవియస్ నా హ్యాండ్ రిటర్న్ కి తీసుకెళ్ళి ఇది అని చూపించేస్తే సరిపోతుంది కదా. ఇక్కడ ఎందుకు స్ట్రెచ్ చేశానంటే, ఇండెక్సింగ్ పార్ట్ నార్మల్ గా కొత్త పీపుల్ జాయిన్ అయ్యారు, పాత పీపుల్ జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి లైక్ ఫ్యూ డేస్ అనేది కొంచెం వెనకేం జరుగుతుంది, ముందే చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కసారి మీరు ఫ్లోలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ
మీరు లైక్ నీళ్ళలో పడ్డ తర్వాత స్విమ్మింగ్ ఎలానో మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ టాపిక్ తర్వాత యా ఈ టాపిక్ నేను కాన్సెప్ట్స్ అనేవి కొంచెం సిమిలర్ గానే ఉంటాయి కదా, లైక్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లో అయినా ఇట్లా ఇండెక్సింగ్ డేటా, టేబుల్స్ లో డేటా దాంట్లో అయినా ఇట్లా ఇండెక్సింగ్ అవును కాన్సెప్ట్స్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి కాబట్టి అర్థమవుతుంది. అర్థమవుతుంది. లాక్ ఐలాక్ చెప్పాను కదా, ఇండెక్సింగ్ ఎందుకు నేర్చుకుంటాం అంటే లాక్ ఐలాక్ పర్టికులర్ రోస్ ని కాలమ్స్ ని తీయడానికి వాడతాం అక్కడ పాండాస్ లో అని చెప్పి ఆ విధంగా. కానీ పాండాస్ చాలా చాలా బాగుంటుంది పైథాన్ లో, పాండాస్ లైబ్రరీ. ఓకే ఓకే. ఎక్సెల్ ఫైల్ ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి మొన్న స్టార్టింగ్ లో చూపించాను కదా, ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీచర్ చూపించాను గుర్తుందా, ఎన్కోడింగ్ చేశాము అండ్ మీకు డేటా క్లీనింగ్ చూపించాను. పాండాస్ సూపర్ ఉంటుంది ఆ విధంగా. పాండా అసలు మీరు లైక్ అంటే అంత లైక్ చేస్తారు పాండాస్, అంత బాగుంటుంది పాండాస్ లైబ్రరీ. ఓకే ఓకే. అది ఇలా నాకు ఉంటుంది. అదే చెప్తున్నాను కదా, నాకు 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో ఈ డేటా నేను పైథాన్ మీద కూడా వర్క్ చేశాను కొన్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ లో. సో ఈ ఓకే టఫల్స్ ఇవన్నీ కొంచెం అప్పుడు నాలెడ్జ్ వచ్చింది. బట్ ఓకే 4 years గ్యాప్ వచ్చింది. సో అందుకనే నేను ఇన్ఫర్మాటికా టూల్ మీద వర్క్ చేశా, పవర్ సెంటర్ టూల్ మీద. ఓకే సో సిఎస్వి ఫైల్స్ కానీ, ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ కానీ, యూనిక్స్ కానీ కొంచెం అన్ని బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉంది. సో మళ్ళీ అందుకనే చూస్తున్నాను కమ్బ్యాక్ చేయడానికి. లైక్ కాకపోతే ఏంటంటే మీకు నేనేం సజెస్ట్ చేస్తానంటే డేటా అనలిటిక్స్ సజెస్ట్ చేస్తాను. డేటా సైన్స్ అంటే మీకు కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి టైం ఎక్కువ. యా నాకు కాకపోతే ఇన్వెస్ట్ ఏంటంటే చేసే లైక్ టైమే లేదు, ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మట్టుకి లైక్ లిటరల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ లైఫ్ లో చూడని ప్యాకేజ్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో చూస్తాం ఏ పార్ట్ లో. యా యా. సో బట్ ఏ పార్ట్ లో అలా ఉంటుంది. రైట్ నౌ డేటా ఐ అనలిటిక్స్ లో ఎలా ఫోకస్ ఆన్ ఉంటుందంటే డేటా అనలిస్ట్ అండ్ దెన్ మేబీ కొన్ని డేస్ అయ్యాక ఐ మీకు కమ్ యాడెడ్ బ్యాక్. మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఎందుకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అంటే మీకు ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డేటా రిలేటెడ్ లో మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. దేనికి మీకు తొందరగా స్విచ్ కొట్టడానికి. పీపుల్ ఎవరైనా సరే న్యూ పీపుల్ వస్తే న్యూ పీపుల్ కి కొంచెం లైక్ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ దెమ్. మీరు ఇది మీ పాత రోల్ని అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డేటా అనలిటిక్స్ మీద నేను ఉన్నాను అని చెప్పి సంథింగ్ ఏదో ఒక షోకేస్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ ని. యా యా, నేను అదే హడూప్ అటెండ్ అయ్యాను కొన్ని డేస్. తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ అటెండ్ అయ్యా, ఇంకా వేరే ఏవో అటెండ్ అయ్యాను, కానీ నాకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించలేదు అవి, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు డేటా. ఏడబ్ల్యూఎస్ పార్ట్ అంటారా మీరు? క్లౌడ్ త్రూ హ్యాండిల్ చేస్తాము చెప్పాలి అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్స్. నేను కూడా ఇది ఎంఎల్ఆప్స్ పార్ట్ చూద్దాం అనుకున్నాను స్టార్టింగ్. ఎంఎల్ఆప్స్ పార్ట్ అనేది బిల్డింగ్ పార్ట్ కానీ డిప్లాయ్మెంట్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇందులోనే మళ్ళీ. సో అది ఎంఎల్ఆప్స్ ఇది వేరే ఉంటుంది. అయితే ఏం పోనా ఏడబ్ల్యూఎస్ పార్ట్ లో లైక్ అది హ్యాండ్లింగ్ అకౌంట్స్ హ్యాండిల్ చేసి బిల్ పే చేసుకొని అకౌంట్స్ ఇన్ కేస్ యా, మోర్ రిలేటెడ్ స్టార్టింగ్ టు లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కదా చాలా అది. అదైపోతుంది. చాలా అదైపోతుంది లైక్ పేమెంట్ పార్ట్ మోర్ అనేది. రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాకు పెద్దగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించలేదు నాకు అది, ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా స్విచ్ అయిపోతుంది కెరీర్, విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అని అనిపించింది. ఇంకా హడూప్ ఇలాంటివి కూడా కొన్ని ట్రై చేశాను, కానీ అవి పెద్దగా నాకు టైం ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోయాను నేను అది. యా, సో ఇది నాకు కొంచెం నా ఓల్డ్ ప్రొఫైల్ కి సూట్ అవుతుంది, డేటా రిలేటెడ్. సో ఎస్క్యూఎల్ నాలెడ్జ్ ఉంది నాకు. ఎస్కేల్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఎస్కేల్ అంటే మీకు తెలియదు ఏమి లేదు లైక్ ఫర్ అకార్డింగ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మీకు తెలియంది లేదు. ఎస్కేల్ అనేది ఇంగ్లీష్ అంటున్నా, జనరల్ ఇంగ్లీష్. Yeah, yeah, yeah. It's basically ఎస్కేల్ like ఇంగ్లీష్ query language. How do you క్వెరీ లాంగ్వేజ్. extract the data and then how do you see the data దట్ in ఓన్లీ the లైక్ హౌ tables డు యూ and వేర్ నార్మలీ మనం ah, ఇంగ్లీష్ లో అయితే మాట్లాడతామో మొత్తం ఆ లాంగ్వేజ్ లో అదే కనపడుతుంది లైక్ yes, వేర్ yes, yes. But ఫ్రమ్ దిస్ కాల్ like ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టు మీరు డేటా టైప్స్ ని కన్వర్ట్ చేయడము, తర్వాత నల్ డేటాస్ ఉన్నాయా లేదా చూడడము, అవన్నీ క్వైరీస్ కదా, లైక్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యావ్. సో అందుకే అడ్వాన్స్డ్ డేటా క్వెరీస్ చాలా 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 అడ్వాన్స్డ్ క్వెరీస్ అవి. నల్ డేటాస్ మీరు అన్నట్టు కోలేస్ ఉంటుంది. కొలేసు. అండ్ Yeah, విండో ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో చెప్పాలి అంటే ఒక్కొక్క క్వెరీ రాయడానికి కూడా అంత ఈజీ పార్టీషనింగ్. అనిపించింది కానీ ఈ క్వెరీ ఏదో అనుకుంటాం కానీ క్వెరీ రాయాలంటే కూడా చాలా టైం పడుతుంది. ఒక్కొక్క క్వెరీ రాయాలంటే లైక్ అంటే సింపుల్ క్వెరీస్ రాయొచ్చు. పెద్ద పెద్ద రియల్ టైమ్ లో కూర్చొని క్వెరీస్ రాయాలంటే ఒక్కొక్క లైక్ చాలా టైం పడుతుంది అన్నట్టు.
ఆల్రెడీ ఇది హ్యాండిల్ చేసేసాను ఎక్స్పీరియన్స్. అచ్చా. యా, సో 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది డేటా వేర్ హౌసింగ్ సైడ్. సో ఓకే. మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చింది, సో దాని మూలంగా ఓకే. ఎనీవే హైదరాబాద్ ఇట్స్ లైక్ హైదరాబాద్ హైదరాబాదేనా? కాదు 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 ఓకే. కాదు, నేను యుఎస్ లో ఉన్నాను. యూ ఫ్రమ్ యుఎస్? యా, ఓకే ఓకే ఓకే, గ్రేట్ 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 గ్రేట్. యా. విచ్ సిటీ? నేను ఒక కెనడా స్టూడెంట్ కూడా చెప్పాను సేమ్ హర్ష ట్రైనింగ్స్ లో. ఓకే ఓకే, నేను పిట్స్బర్గ్ లో ఉన్నాను. గ్రేట్. Yeah, యూర్ so I have worked in New York. I have worked in New York. Shays projects అవన్నీ వర్క్ చేశాను నేను. సో ఓకే. యా, ఎనీవే ఇట్స్ గుడ్ టు నో యూ. మీరెక్కడ? హైదరాబాద్. ఓకే 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 Born and brought up in Hyderabad. Parents are from Andhra, Guntur Sattanapalli. ఓకే ఓకే, మాది మచిలీపట్నం. ఓకే ఓకే, గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రేట్. మొత్తం ఆంధ్ర గుడ్. వాళ్ళే కదా మొత్తం. యూఎస్ అంతా లైక్ యా, చాలా చాలా పీపుల్, చాలా క్రేజ్ పడిపోయింది అంటున్నారు. నిజమేనా? యూఎస్ క్రేజ్ జాబ్ పరంగా ఇట్స్ వెళ్తే వెరీ వెళ్ళాలి కానీ. బ్యాడ్ హియర్ దీస్ డేస్ నౌ. అంటే కోవిడ్ తర్వాత ఇట్స్ రియలీ ఛాలెంజింగ్. లైక్ జాబ్ మార్కెట్ ఈస్ లైక్ రియలీ బ్యాడ్ హియర్. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎవ్రీవేర్ లైక్ దట్ కదా. ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఇండియా, బట్ ద మార్కెట్ ఈస్ లైక్ రియలీ బ్యాడ్ హియర్. కొంచెం ఇది వరకు ఉన్నంత ఫాస్ట్ మూవింగ్ లేదు జాబ్స్. ఓకే. సో దట్ బికాస్ ఆఫ్. హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీ టైమ్, లైక్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ దెన్ రిసెషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో నౌ ద మార్కెట్ ఈస్ నాట్ దట్ గ్రేట్. జాబ్స్ అసలు రావట్లేదు సరిగ్గా, ఉన్న జాబ్సే పోతున్నాయి. ఓకే 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 ఓకే. How లెట్స్ సి. people are surviving? How people are surviving? My question is like, how people are surviving then? If people are losing them. సో హౌ డు దే సర్వైవ్ అంటే, సో ఆబ్వియస్లీ లైక్ బోత్ విల్ బి వర్కింగ్, రైట్? సో అట్లీస్ట్ వన్ will be working and the other will be managing like that. But anyways, to But manage that anyhow, kind of market is not that good. It's not that great here, and it's the okay. election year, so obviously this kind of things happen. So until the government is finalized, like it will be little unpredictable situation for few months. Okay. Yeah. Anyways, little I'm saying, I thought might be you're from North. That's why you have asked me on that day, like to go with only Uh, English part. I thought in that way. I thought like not about this, and also I've explained that like Harsha Tani is like Telugu people will be there in that way. I've explained, but like it's great to hear, and it sounds good that you're from US. Okay. yeah. Okay. Okay then. అంటే నేను హిందీ నాకు అంతగా అర్థం కాదు. మీరు హిందీలో చెప్తున్నారు కదా, అందుకనే నేను అడిగాను, అంతే, ఇంకేం లేదు. బట్ Acha, acha, ఐ acha. అండర్స్టాండ్, బట్ సమ్ టైమ్స్ మేబీ వి మైట్ మిస్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో దట్స్ వై ఐ ఆస్క్డ్ యూ, కెన్ యూ గో విత్ ఇంగ్లీష్? Yes, yes. అంటే నేను యా అంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పింది తెలుగులో చెప్పింది హిందీలో చెప్పాను అంతే. యా 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 త్రీ యా లాంగ్వేజ్ లో వెళ్ళాను అంతే. లైక్ పీపుల్ ఎస్, ఆడియన్స్ ఉంటారు కదా, వై అంతేగాని వి హావ్ టు అంతకు మిస్. మించి ఇంకేం లేదు. బట్ యా, యూ కెన్ గో విత్ మెజారిటీ. లైక్ హౌ డు యూ గెట్ విత్ ద బికాస్ Not like ఆబ్వియస్లీ that ఇట్స్ in లైక్ scenarios like people if they are not getting in, like what I'll do means most of the times I'll be going with English part only. Like normally if they are not able to cope up with the things of in the English what I've explained, so what I'll do at that time I'll be going with Telugu, and for the Hindi guy I'll be going with Hindi ఇప్పుడు in that way. ఇండియాలో మార్కెట్ ఎలా ఉంది అంటే, హౌ ఇస్ ద మార్కెట్ నౌ? మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మ్యానిపులేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటున్నారు. చాలా మంది ఏమంటున్నారు అంటే 2014 ముందు డెవలప్మెంట్ లేదు, కరెక్టే, అందరూ బతికారు, లైక్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ పూర్ టు మిడిల్ క్లాస్ టు రిచ్ పీపుల్, ఎవ్రీ వన్ లీడ్ ఏ గుడ్ లైఫ్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతున్నది అంటే లైక్ అంటే మెజారిటీ టాక్ ఏముందంటే బయట ఎంఎన్సి కంపెనీస్ లో చాలా వరకు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి, చాలా వరకు ప్రాజెక్ట్స్ లేవంట. ఒకవేళ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు ఫ్రెషర్స్ కంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో వాడు ప్రైస్ ని పడకుండా మేనేజ్ చేస్తున్నాడు అనేది ఒక టాక్ ఉంది. ఓకే, అంటే రిక్రూట్మెంట్ అనేది. ఆబ్వియస్లీ లైక్ యుఎస్ మార్కెట్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటది కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ లేవు యూఎస్ లోనే, లేకపోతే ఇండియాలో కూడా లేవు. కాకపోతే ఎందుకు చూపిస్తున్నారంటే ఇండియా బాగుంది అని మార్కెట్, స్టాక్ ప్రైస్ పడకుండా.
ఓ ఓకే ఓకే కంపెనీ రెప్యుటేషన్ పోకుండా ఫ్రెషర్స్ ని రిక్రూట్ చేసుకొని కావాల్సి వస్తే ఈవెన్ నా స్టూడెంట్ ఒక అతను క్యాప్జెమినీలో బాంబేలో జాబ్ వస్తే లైక్ బెంచ్ మీద ఉన్నాడు, సాప్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారంట, బెంచ్ ఓకే మీద ఓకే ఉన్నాడు. ఏంటంటే లైక్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఏంటి అంటే లైక్ ఇదే జరుగుతుంది సినారియో, బయటికి రానివ్వట్లేదు అంటున్నారు. నరేంద్ర మోడీ డెవలప్ చేశాడు కాదనట్లేదు, ఇంకొక ఈ 5 years తర్వాత వస్తే మటుకి పూర్ పీపుల్ చాలా చాలా అదవుతారు. ఓ పూర్ పీపుల్ ఏంటంటే కవర్ ఎందుకంటే అప్ అయితే గవర్నమెంట్. కార్పొరేట్ గవర్నమెంట్ అంటారు. చాలా మంది ఏమంటారంటే హిందూ గవర్నమెంట్ అంటారు బీజేపీని. తెలియని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఐఎమ్ హిందూ, తెలియని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కార్పొరేట్ గవర్నమెంట్. ఓకే ఓకే కార్పొరేట్లు పాలిస్తాయి మన దేశాన్ని. రేపు ముఖేష్ అంబానీ ఈ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, అదాని, ముఖేష్ అంబానీ, టాప్ కార్పొరేట్ పీపుల్ పాలిస్తారు ఇండియాని. ఓ వాళ్ళు ఓకే డిసైడ్ చేస్తేనే ప్రైస్. మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే కార్ ప్రైజెస్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి మోడీ వచ్చిన తర్వాత. స్టాక్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం ఏముంది, ఇప్పుడు ఇది ఒక 20 రూపీస్, ఇది ఒక ఇప్పుడు ఇన్నోవా కార్ చూసుకుంటే కంపేర్ చేసుకుంటే బిఫోర్ బీజేపీ కంపేర్ చేసుకుంటే డిఫరెన్స్ అనేది 6-7 lakhs డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే మీరు చూసుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ప్రైస్ ఎందుకు పెరిగింది, ఇక్కడ ప్రైస్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగింది. చాలా అంటే చాలా చేస్తున్నాడు చెప్పాలి. చాలు ఎక్కువ అయిపోయింది మోడీకి చెప్పాలి అంటే. నాట్ అబౌట్ హిందూ పరంగా, హిందూ మళ్ళీ పీపుల్ జనాలు ఆయన్నే తీసుకొచ్చారుగా. అయోధ్యలో గెలవలేదండి. ఓ అవునా. అయోధ్యలో గెలవలేదు మోడీ. మీరు చూసుకోండి అయోధ్యలో ఇంత చేశాడు, గెలవలేదు. యూపీ మొత్తం మన ఇది అఖిలేష్ కుమార్ కి, ములాయం సింగ్ కొడుక్కి మొత్తం మొత్తం ఫుల్ బ్రహ్మరథం పట్టారు కదా. మీకు కర్ణాటకలో ప్రజల రవాణా న్యూస్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మోడీ షేక్ అయ్యి చంద్రబాబుని, పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన పెట్టుకున్నాడు వారణాసి నామినేషన్ అప్పుడు. ఓకే ఓకే తెలుసా మీకు ఇన్సిడెంట్? వారణాసి నామినేషన్ అప్పుడు పక్కన పెట్టుకున్నాడు వీళ్ళిద్దరిని. ఓకే ఓకే మోడీయే భయపడిపోయాడు. ఇక్కడ ఆంధ్రాలో జగన్ కి 40% ఓటు బ్యాంక్ ఉంది. చంద్రబాబు ఒక 10% ఓటు బ్యాంక్ తో అక్కడ మ్యాజిక్ జరిగింది. కాకపోతే జగన్ ఆలోచిస్తున్నాడు, ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీకి వెళ్ళి వెళ్ళట్లేదు, కాంగ్రెస్ కి వెళ్ళి వెళ్ళకుండా ఏంటంటే న్యూట్రల్ గా ఉన్నాడు. ఎందుకు న్యూట్రల్ గా ఉంటున్నాడు అంటే లైక్ కాంగ్రెస్ టైంలో జైల్లో కూర్చోబెట్టింది కాంగ్రెస్ వల్లే. సో ఇప్పుడు బీజేపీకి అంటే వెళ్ళిపోయి అంటే జగన్ చాలా స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకుంటున్నాడు అన్నట్టు. లైక్ ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ అనేది రేపు ఏమవుతుంది అంటే సెంట్రల్ లో హలో రేపు ఇంకా సీట్లు తగ్గుతాయి. రేపు ఇంకా సీట్లు తగ్గుతాయి. ఓకే ఓకే అదండి. ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో కూడా బాగాలేదన్నమాట. బాలేదు కాదు, చూపించడం మటుకు ఏంటంటే లైక్ టైర్ లో గాలి ఉన్నట్టు చూపిస్తున్నాడు. లేదు అక్కడ లేదు అక్కడ లేదు ఇక్కడ అక్కడ నేను చూశానండి. ఇవాళ నేను ర్యాపిడో ఒక మాట బాగాలేదు అసలు. లేదు, నేను ఒక మాట అండి. నేను ఇవాళ ర్యాపిడో బుక్ చేసుకుని వచ్చాను. నేను ర్యాపిడో ఎక్కిన బైక్ పర్సన్ ఎవరు తెలుసా? ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్ అంట విప్రోలో. ర్యాపిడో 9.5 LPA ప్యాకేజ్. ఎందుకు బ్రో అంటే సిచ్యువేషన్ అనేది బెంచ్ మీద ఉన్నాను బ్రో, లిటరల్ ఐమ్ సెయింగ్ బెంచ్ మీద ఉన్నాను, ఈ మంత్ కాదు వచ్చే మంత్ చెప్తారేమో అని భయంగా ఉంది అన్నాడు. ర్యాపిడో చేసుకుంటున్నాడు. 9.5 LPA, 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది విప్రోలో ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్. ఇవాళ నేను మెట్రో దగ్గర నుంచి వచ్చి తెలుగు బైక్ మీద. ఆ విధంగా ఉంది సిచ్యువేషన్ ఇండియాలో. ఎవరు బయటకు చెప్పుకోవట్లేదు. చాలా మంది లైక్ ర్యాపిడో, జొమాటో, స్విగ్గీ చాలా మంది చేస్తున్నారు. బట్ కాకపోతే నో వన్ ఈస్ రివీలింగ్. వాళ్ళ బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవట్లేదు బయటకి. ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ ఉంటే తప్ప లోపల ఉండట్లేదు. ఆ విధంగా ఉంది సిచ్యువేషన్. కాలేజెస్ లో కూడా ఈ డిగ్రీస్ కొన్ని ఈసీ అన్ని తీసేస్తున్నారు అని విన్నాం ఇండియాలో. ఈసీ కాదు, సివిల్ అనేది కనపడలేదు చాలా కాలేజెస్ లో. ఓ సివిల్, అవునా? సివిల్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి ఫోర్-ఇయర్ డిగ్రీ కింద. సిఎస్సిలో డేటా అనలిటిక్స్, డేటా సైన్స్, సిఎస్సిలో డేటా అనలిటిక్స్, సిఎస్సిలో డేటా సైన్స్, సిఎస్సిలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓహో, ఇవన్నీ అదే బ్రాంచెస్ మళ్ళీ ఈసీ అవన్నీ తీసేస్తున్నారు అని చెప్పేసి విన్నాను. అవును, చాలా అంటే ఈసీ కాదు కానీ ఇది మెకానికల్ కానీ సివిల్ కానీ, మెకానికల్ సివిల్ ట్రిపుల్
Oh. మెకానికల్, సివిల్, ట్రిపుల్ మెజారిటీ Hmm. ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఈ మూడు కనపడవు నాకు తెలిసి వెళ్ళే కొద్ది. లైక్ ఈసీ కొంచెం లింక్ ఉంటుంది కదా దీనికి కొంచెం ఈసీలో Hmm. ఐటీ రిలేటెడ్ స్టఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈసీ ఉంటుంది, ఐటీ, ఈసీఈ, సిఎస్సి ఉంటుంది. సిఎస్సిలో అగైన్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసి లైక్ డేటా సైన్స్ ఇన్ సిఎస్సి, డేటా సైన్స్ ఇన్ డేటా Hmm. అనలిటిక్స్ ఇన్ సిఎస్సి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ సిఎస్సి. డిఫరెంట్ ఆ బ్రాంచెస్ కూడా. మళ్ళీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ సిఎస్సి, మళ్ళీ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇన్ సిఎస్సి కొన్ని కాలేజెస్, క్లౌడ్ Oh. ఉంటుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్. డిఫరెంట్. లైక్ నేను ఇక్కడే నా పర్టికులర్ దాంట్లోనే ఒక 2-3 చెప్పాను మీకు. డేటా అనలిటిక్స్, డేటా సైన్స్. సో ఓకే, డేటా అనలిటిక్స్ తీసేయండి. డేటా సైన్స్ ఇన్ సిఎస్సి, డేటా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిఎస్సి, మరి క్లౌడ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ సిఎస్సిలో డిఫరెన్స్ మళ్ళీ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇన్ సిఎస్సి, Hmm. Hmm. ఇన్ దట్ ఇవన్నీ. Anyway, it's a lot of big changes everywhere. Hmm. Okay, yeah. We'll catch up tomorrow then. Actually, I'm actually traveling tomorrow. ఓకే So maybe I will not be attending, but I'll listen to your recording session. Okay? ఓకే ఫైన్. Yeah. Thank you. Thanks for your time. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ Yeah. యూ. Thank you. థ్యాంక్ యూ. Yeah. బాయ్ బాయ్. No, tomorrow.